Hello everyone, welcome back you all into the CAD Design in Kannada YouTube channel. Previous class ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 4th axis programming 3D model and ಇದರ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಪಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಟೂಲ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1000 ರೂಪೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 3000 ಆ್ಯಂಡ್ 6000 ವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೀಸನ್ನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3D ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ.